Betonstoffen graben sich in ein 80 alte Wirbelsol. Romungsbeschied kümmern sich nicht Arthritis. Und Immobilienkonzern kümmern sich nicht 30 punktlich gesollte Miet. Aber als skrupelloser Hausverwalter ihr Großmutter vor die Tersetzt, Verges Entscheidens Detail. Ihr Wallfamily fart Harleys. 40 man stark. Papkarten schijnen ihr strukturell Stabilität immer genau dan zu verlieren, wenn man sie am dringendsten braucht. Martha Wagner druckt einen Streifen Claires Packband über die Unterlassung eines funktionierten Weinhandelkartens. Ihr Nachtelwaren Gestwollen, von blauen Adern Durchigen, mit der charakteristischen Norrigen Krümmung rheumatoider Arthritis. Sie weint nicht. Wienen war Luxus für Menschen, die nicht drei Wirtschaftskrisen, zwei Zwangsversteigerungen und einen Ehemann überlet hatten, der sich die Leber literweise weggetrunken hat. Richard Berger warf einen Blick auf seine Smartwatch. Stand im Türmen von Wohnung vorbei, gekleidet in einen schiefergrauen Anzug, der mehr kostet als Marthas jarlich Rand. Sah sie nickten. Betrachtet die Fußleisten. Betrachtet das rissige Linoleum in der Küche. Sah puren, unverfälschten Immobilienwert. Ein schickt Tobengrauer Farb, etwas billiger Vinylboden, Mattirut Glaslukten vom Großhandler, und konnte die Miet bis zum Monatsersten verdoppeln. Das war das moderne Immobiliengeschäft, alte, mit Priestbundin Hauser in Vierteln im Aufwertungsprozess aufkaufen, rechtlich Schlupflacher als waf nutzen und die Altmieter so lang bedrängen, bis sie aufgeben. Marthas Todsund, drei Tage Mietruckstand. Die Eigentümerschaft des Hauses hatten einem Dienstag still und leis gutgesellt, und das neue Online-Zahlungsportal weigert sich schlicht, ihr Kontoverbindung zu akzeptieren. Ein klein Formular für eine Frau, die 31 Jahre lang im ersten jeden Monats einen Papierscheck verschickt hat. Ein Glücksfall für Richard. Der Schlüsseldienst ist für 14 bestellt, Frau Wagner, sagt Richard. Seine Stimme war perfekt kalibriert. Sie enthielt kein Beschäftigkeit, nur die eiskalt bürokratisch Gleichgültigkeit einer Tabellenkalkulation, die einen Guen berechnet. Sie müssen die Räumlichkeiten verlassen. Wir haben das am Montag besprochen. Ich have den Scheck geschickt, Herr Berger, sagt Martha, ihr Stimme trocken und rau wie altes Papier. Sie blickt nicht von ihrem Packen auf. Sorgfältig wickelt sie einen angesklagen braunen Keramikbecher in die Seiten von gestern. Sohn hat in der dritten Klasse getopfert. Sohn war seit 20 Jahren tot. Ich habe in das Postfach geschickt, das auf ihrem Briefkopf stand. Die Firmenrichtlinie schreibt vor, dass alle Zahlungen über das Portal abgewickelt werden müssen. Ein per Post gesendeter Scheck außerhalb der Kolonsfrist stellt einen Verstes gegen den aktualisierten Mietvertragssatz dar. Richard tippt mit seinem polierten Oxford-Schuh auf die Dielen. Das Gericht hat zugestimmt. Die Räumung steht fest. Martha erhob sich. Ihr nie nackten, Scarfs, Brüchiges Geräusch in der stillen Wohnung. Sie sah sich im Wohnzimmer 30 Jahre Leben, reduziert auf Dutzend Zugkleiderkartons und paar Molsackwaller Kleidung. Die blassen Bleistiftrich im Türmen, die groß Jungen markierten. Der ausgeblichen Flecken der Tapet, wo einst der Cecil mans gestanden hat. Der Gerik von altem Kiefernreiniger und Mottenkugeln, ausgelöscht von einem Mann, der Zuhaus und nur eine Verbindlichkeit in einer Beiland sah. Ich kann den Fernseher nicht tragen, sagt sie tonlos. Lassen Sie ihn stehen, erwidert Richard, bereits ein E-Mail auf seinem Handy tippend. Wir berechnen einen Sorgungsgeber auf Ihr Caution. Alice, was zurückbleibt, geht in das Agentum der Verwaltungsgesellschaft über. Sie widersprach nicht. Mit Männern wie Richard zu streiten war, als Wordman in Dusentriebwerk schrien. Sie nahm zwei Plastiktüten voller Medikament,
ihr Dokumentenkassett ein paar Gerant Fotos. Sie griff nach dem Griff eines kleinen Einkaufstrolleys, der den Rest ihrer unversichtbaren Habslichkeiten enthielt. Sie ging in Richard vorbei. Hielt nicht die Tür auf. Der Fleur roch nach altem Bratfett feuchtem Teppich. Nachbarn, die sie seit Jahrzehnten kannte, blieben verborgen. Sie hört das leise Murmeln von Fernshörn hinter verschlossenen Türen. Sie sah die Schatten von Fussen unter Türspalten, Menschen, die annihielten, Zuzuhören, zu ängstlich wegen ihrer eigenen prekären Machtverträge, herauszukommen zu helfen. Angst isoliert. Richard sein firme Boten darauf. Martha bewältigt dies wie Adagen Bettentrepp, Jede Stuff ließ einen Dumpfen, Australanden Schmers durch ihr Wirbelsaal sehen. Es dauert 20 Minuten, ihr Sparlich have hinunter auf den Gesteg zu bringen. Hinter hort sie das schwermetallisch Zuschlagen der Hoster, gefolgt vom scharfen elektrischen Kreischen de Bohrers. Die Schlosser wurden ausgetauscht. Die Schwerstalter ihrer Vergangenheit schwang zu sperrt sie in der Schulen, verstickenden Hitze eines Dienstagnig Mittags aus. Sie auf nicht ihr Handtasch. Darin lag Klobages, Veraltits Klapphandy. Sie klappte es auf, der klein Bildschirm lookte schwach gegen die grell Sonne. Sie scrollt durch die Kontaktlist blieb bei einem Namen stehen, den sie seit 3 Jahren nicht angerufen hat. Thomas Bar Kruger war kein Verwandter. War kein Sozialarbeiter. Vor 40 Jahren war Bar Zerschlagener, Hager 16-jähriger Ausreißer gewesen, der sich auf der Führertreppe vor Marthas Küchenfenster versteckt. Sein eigener Vater hat in mit dem Gürtel geschlagen, hat nirgendwo hingekannt. Martha hat das Fenster geöffnet, in ihren Gesigen ihm Dosensup Toast gegeben. 6 Monate lang schlief auf einer Liege in ihrem Wohnzimmer. Sie verarzt sein aufgeplatzten Lippen, wusch sein blutigen T-Shirts gab ihm den einzigen von kein ruhiger Sicherheit, den je gekannt hat. Männer wurden watchsen. Welch trennen sich. Bar fand eine neue Family, gebunden durch Letter, Ausbuffgace einen unbrechbaren Erenkedex. War der Präsident der örtlichen Hells Angels Chapters. Nun let in einer anderen Welt, einer lauten, duldsamen Welt, die wohlständig außerhalb der sterilen Konsumbürokratie existiert, die Martha gerade auf die Straße geworfen hat. Aber manch Schuden verfallen nicht. Martha druckt auf die Grün en Rufftaste hielt den Plastikhorror ans Ohr. Es klingelt zweimal. Ja, meldet sich ein Stimme. Tief rau, im Hintergrund das metallisch Klappern von Schraubenschlüsseln, die auf einen Betonboden fielen. Tommy, sagt sie. Ihr Stimme zittert nur einen Hotch variet die Fassung, die sie den ganzen Morgen bewahrt hat. Hier ist Martha. Martha Wagner. Die Geräusch im Hintergrund verstummten sofort. Die Still war schwer, absolut. Mama Martha, sagt Bar, sein Stimme ein Oktav tiefer, weicher, fast ehrfurchtig. Ist ein Weilher. Alles geht bei dar. Nein, Tommy, sagt sie blickt wieder hinauf zum Fenster im vierten Stock ihrer alten Wohnung. Sie konnte den Schatten von Richard Berger sehen, der sich hinter dem Glas bewegt. Ich sitze auf dem Bordstein. Sie haben Michigan ausgespert. Hat dich ausgespert. Die Frage war kein bit Information. Es war das leise Spannen eines Hans. Wo ist er? Ist oben in der Wohnung, aber sagt, wird Zurich in sein Büro in der 5. Bahnhofstrasse fahren. Eichenlaub Hausverwaltung. Bist du gerade in Sicherheit? Nur heiß, sagt sie wischt sich einen Schweißtropfen von der tief zerfurchten Stirn. Tommy, ich will nicht zur Last fallen. Du fallst niemandem zur Last. Du bist Family. Bar hielt in,
und Martha Conti das Lies rhythmisch Quietchen von schwerem Letter Horen, als sein Duekt verliert. Du sagtest funft und Bahnhofstrasse, Eichenlaub. Ja. Gut. Trink etwas Wasser. Der LKW ist in 10 Minuten da. Die Leitung war tot. 5 Kilometer entfernt, in einer weitläufigen Welbelschau, die als Clubhaus und Werkstatt für das Chapter Diente, steckt Bar Kruger sein Handy in die Tasche seiner Allergen Jeans. War 56 Jahre alt, gebaut wie ein Ziegelmauer, mit grauendem Bart und Armenwaller Verblaster Tatüerungen. Brot nicht. Muster nicht. Griff nur nach einem schweren Stahlschraubenschlüssel und kloppt damit gegen den Motorblock einer zerlegten Harley. Das Scarf klingeln durchschnitt die Werkstatt. 39 Männer hielten in. Winkelschleifer verstummten. Schweißbrenner wurden abgestelt. Musik wird ausgestaltet. Sie sehen ihren Präsidentinnen. Wir haben ein Fahrt vor uns, sagt Bar Lies. Ein Zugträger aus der Innenstadt haben gerade die Frau, die mir das Leben gerettet hat, wegen eines Computerfehlers auf die Straße geworfen. Gehen wir und führen ein hoffliches Gespräch über mich direkt. Ging zu seinem Motorrad, eine massiven, komplett schwarz lackierten Roadliner. Warf sein Bein über den Sattel. Überall in der Halle walkte schwer, körperlich klein von wie Twin Motoren zum Leben. Es war kein chaotischer Lärm. Es war ein synchronisierter mechanischer Donner. 40 schwer maskenen Liefen in Leerlauf in einem geschlossenen Raum, ließen die Metalwand klappern und vibrierten tief im Brustkorb. Richard Berger saß in seinem Schreibtisch. Eichenlaub Hausverwaltung war in einem schicken, ebenerdigen Glasladen im angesagten Teil der Innenstadt untergebracht. Das Büro hat 6 Siegel, polierten Betonbetten und riesige Fenster vom Boden bis zur Deck, die auf die Billett alle blickten. Richard fühlt sich gut. Nahm einen Schluck von seinem Eis Macchiato. Die Ramung von Wagner war sauber verlaufen. Kein rechtlicher Ärger, kein Medienaufsehen. Die Wohnung war gesichert. Auf nicht sein Mastertabelle und aktualisiert die prognostiziert Satzbald für das Quartal. Sein Bonus wird ansehnlich ausfallen. Lehnt sich in seinem Hermann Miller Stuhl Zurich, die Fingerspitzen aneinandergelegt, und blickt durch das Glas auf die Vorbisiehen statt. Dann spürt es. Beaver es hort, spürt ein tief, dröhnend Vibration, die durch die Sohlen seiner polierten Schuhhochkrok. Der Kaffee in seinem Plastikbecher krauselt sich, klein konzentrisch Kreis bildeten sich auf der Oberfläche. Dann kam das Geräusch. Es begann als Ferns Grollen wie ein heraufziehend Gewitterfront und steigert sich schnell zu einem oranbetobenden, brusteldrückenden Drohnen. Passenten draußen erstarrten, wischen Zurich zu den Hausfassaden. Autos auf der Allee hielten an. Die Motoren verstummten nacheinander und hinterließen ein Klingen still. Der Gerrit von heißem Auspuff, verbranntem Öl und aufgeheizem Asphalt drang durch die Ritzen der Büroder. Richard ließ seinen Stift fallen. Klappert laut auf seinem Schreibtisch. Bar Kruger trat vor, die Truppen führend. Ging zur Büroder, sein schweren Stiefel schlugen einen langsamen, bedachtlichen Rhythmus auf den Betten. Streckt die Hand aus, griff den verkrampten Griff und zog. Die Tür auf nicht sich. Die Hitze der Straße strömt hierin und überwältigt vollständig die Klimmenlich der Büros. Richard stand auf, sein Herz hämmert plötzlich heftig gegen sein Rippen. Sein Mund wird vollkommen trocken. All die Konzernmacht, all die rechtliche Absicherung, all die Arroganz verdampften in einer einzigen Sekunde. War kein Hausverwalter mehr, der Renditen maximiert. War ein sehr kleiner Mann in einer sehr zerbrechlichen Glaskist. Bar trat ein. Hab nicht die Stimme. Sah Richard Nuren, sein Augen kalt und flach wie Giamertis Eisen. Du und ich, sagt Bar,
sein Rau Stimme Trug Mahilos durch das Still Büro, werden über Wohnung vor besprechen. Die Luft im Büro wird sofort abgestanden, überwältigt vom schweren Geruch nach sonnengegerbtem Leder, altem Tabak und unverbranntem Benzin. Die Klimmenliche Arbeit wild und war völlig überfordert von der Körperwärme von 40 großen Männern, die klein Empfängschall fühlten. Die Rezeptionistin, ein 22-jährige frische Absolventin, deren Job hauptsächlich deren Bestand, post zu sortieren und Beschwerdenruf von Mietern zu ignorieren, ließ langsam ihr Hand von der Tastator gleiten. Sie legte sie flach auf den Schreibtisch, aus Angst, dass ein plötzlich Bewegung den Berg aus Jeans und Tatuierungen wenig Zentimeter von ihrem Tracen entfernt provisieren konnte. Bar sah sie nickten. Sein Blick blieb ganz auf den Mann hinter der Glasabtrennung gerichtet. Richard versucht zu schlucken, aber sein Keller fühlt sich wie Sandpapier. Griff instinktiv nach seinem Bürotelefon, die Finger schwebten über dem Horror. Sie betreten unbefugt mein Grundstück, sagt Sein Stimme, sonst so scharf und bestimmend im Umgang mit alten Witwen, brach mitendrin. Ich ruf die Polizei. Ich lasse sie alle verhaften. Bar blieb im Rand von Richards Schreibtisch stehen. Schlug nicht mit den Händen auf. Schrei nicht. Bietet sich einfach vor, ließ sein schwierigen Nachel auf dem Michelson weißen Laminat rufen sie in, murmelt Bar. Sein Stimme war tiefs, industrielles Grollen. Sagen sie ihnen, das 40 Männer waren der Geschäftszeiten öffentliches Geschäftsbüro betreten haben, sich nach einem Verhältnis zu erkundigen. Sagen sie ihnen, das war kein einziges Stück Agentem angefasst, unser Stimme nicht erhoben und kein einzig Drohung ausgesprochen haben. Bar hielt in, ließ seinen Blick über die minimalistische Einrichtung, die Tour Espressomaschine in der Ecke und schließlich zurück auf Richards blasses Gesicht wandern. Aber verstehen Sie eins, Richard. Wenn Sie diesen Anruf tätigen, warten wir draußen. Wir warten auf dem Gesteg. Wir warten bei Ihrem Auto. Wir warten im Café gegenüber. Wir werden den Buchstaben des Gesetzes bis in die Grenze der Belastung ausriesen, jeden einzelnen Tag. Ihr hochwertigen Interessenten müssen durch Spalier meiner Brüder gehen, nur einen Mietscheck abzugeben. Ihr Handwerker weigern sich, ihr Transporter in diesem Block zu parken. Wir werden zu einem dauerhaften, völlig legalen Bestandteil eures Alltags. Richards Hand zog sich langsam vom Telefon zurück. Das Blut war vollständig aus seinem Gesicht juichen und hat sein Outfall und Klam zurückgelassen. War Geschöpf aus Tabellen, Risikoanalysen und rechtlichen Schlupflöchern. Verstand Druckmittel. Und gerade Jet Star Route auf ein Art von Druckmittel, die kein Konzernanwalt entschärfen konnte. Was wollen Sie, fragt Richard, die Wort schmeckten nach Asche. Wohnung 4b, sagt Bar. Martha Wagner. Sie hat das Zahlungsfenster verpasst. Das Portal. Das Portal interessiert Michigan nicht. Bar unterbrach ihn, die plötzlich scharf in seiner Stimme ließ Richard zurückweichen. Ein Computer hat kein 80-jährige Frau auf die Straße geworfen. Sie haben das getan. Sie haben die Anordnung unterschrieben. Sie haben den Schlüsseldienst geschickt. Sie saßen in ihrer klimatisierten Kiste und haben zugewiesen, wie sie 30 Jahre ihres Lebens 2 Treppen hinunterschleppt. Hinter Bar standen die Männer in vollkommener Still. Manch hatten die Arm verschränkt. Und ihr starrten nur mit toten, unbewegten Augen auf den Hausverwalter. Die Still war schwerer als jeder Schrei. Es war das erdrückend Geücht absoluter Rechenschaft. Die Schlosser sind bereits ausgetauscht, stammelt Richard hastig und sucht nach einem bürokratischen Schutzschild, hinter dem sich verstecken konnte. Die Räumung ist beim Amtsgericht eingetragen. Ich kann das nicht einfach rückgängig machen. Es ist im System.
Bar Griff insane lettercut. Richard zoekte Erniat zusammen und Tiet ein Waf. Stattdessen zog bar ein Dix, gefaltiets Bundel €100 skein herveer. Warf es auf den Schreibtisch. Es landet mit einem schweren, dumpfen Klatschen auf dem Laminat. Das sind 6 Monate mit, sagt bar, in bar. Kein Portel, kein Kontonummern, kein digitalen Pannen. Bar buurt sich nachher herren. Der Jarek von Fett und Straßenstab überflutet Richard. Und jetzt horen sie zu, was sie tun worden. Sie loggen sich in Clients System ein. Sie stuffen die Rohmung als bürokratischen Fehler Büros ein. Sie erlassen jede Einzelmannsbur, jede Walzgassen und jede Rohmungsgebur. Dann drucken sie einen neuen Mietvertrag, einen Sengeresvertrag, mit aktuellen Miet festschreiben, und sie fügen ein Klausel hinzu, die ausdrücklich besagt, dass Martha Wagner bis in Lebensende per Post bezeln darf. Richard starrut auf das Geld, dann auf den massigen Mann, der über ihm aufragte. Main Regionalleiter Word Michigan führen. Regionalleiter ist nicht derjenige, der gerade ihr Luft atmet, wird bar leise. Das bin ich. Richards Hand zitterten, als sich zu seinen zwei Monitoren wand. Das leise Klicken der Maus und das hastig Tippen der Tastator halten laut durch den stillen, überfüllten Raum. Die rechtliche Rüstung, die so stolz trug, die Mietvertrag, die Zusätze, die Rückendeckung des Konzerns, alles fühlt sich vollkommen nutzlos gegen die roh, erschreckend Realität, die in seinem Büro stand. Es dauert 12 Minuten. 12 Minuten Erstekinder, ununterbrochener Entspannung. Richard druckt den neuen Mietvertrag, sein Unterschrift bereits hastig auf die letzte Ziel gekritzelt. Schiebt das Papier über den Schreibtisch, zusammen mit einem paar glanzender Messingschlüssel. Bar nahm sie nicht sofort. Hab den Vertrag hoch, zog ein Lesebrill aus seiner Hemtasche, wollig unpassen zu seiner bedrohlichen äußeren Erscheinung. Las jede Ziel. Prüft die Daten, den Mietbetrag, die Zusätze. Zufrieden faltet den Vertrag und steckt in sein Tasche. Nahm die Schlüssel. Sie werden ein gutes Quartal haben, Richard, sagt bar und want sich zur Tür. Genießen CES. Sagt kein weiters Wort. Ging einfach hinaus. Die 39 Männer teilten sich nahtlos, in durchgelassen, und folgten ihm dann hinaus in die gleichen Nachmittagsen, die Büroder weit offen zurücklassend. Richard Berger saß lang erstarrt in seinem Stuhl. Das Drohnen der entspringenden Motoren draußen erschüttert das Glas, ließ seinen Schreibtisch klappern und vibriert tief in seinen Sonnen. Beobachtet, wie sich die Schwarzwelle vom Gesteg lost und wieder im Werker aufging. Blickt auf den Geldstapel auf seinem Schreibtisch. Fühlt sich vollkommen ausgeholt. Ein Mann, der endlich erkannt hat, dass die Welt nicht wirklich auf Papier lief. Sie lief auf Muskeln, und davon hat absolut kein. Martha saß auf dem Beifahrersitz der Pickups. Die klimmenlige Bleis kalt Luft in ihr Gesicht, ihr Handrücken in ihrem Schoß und umklammerten den Rand ihrer abgenutzten Handtasche. Sie fühlt sich vollkommen taub. Die letzten 3 Stunden hatten sich entfaltet wie ein Fiebertraum. Eben nach war sie vorgeworfen wordens, jeder Hoffnung beraubt. Im nächsten Moment saß sie in einer Werkstattpause und trank heißen Tee, waren die Männer, die Unterwelt der Stadt beherrschten, eine Armee für sie mobilisierten. Bar ging hinüber und auf nicht ihr Tür. Bat seinen dicken, tätowierten Unterarmen. Martha nahm in, ihr zarten, arthritisch vernadeten Finger umklammerten seinen Arm, als sie auf den Bordstein trat. Komm, Mama Martha, sagt bar sanft. Bringen wir dich nach Hause. Die Nachbarn, die von ihren Fenstern aus zusehen, erlitten etwas, das Weltbild erschüttert.
Sie sehen Männer in schweren Lederwesten, geschmückt mit Totenkopfen und Club aufnahern, sorgsam Pappkartons aus der Leitflake de Pickups haben. Sie sehen einen riesigen bartigen Mann mit einer gesagten Narbe auf der Wange, der behutsam ein Plastiktut voller Tabletten Flaschen und ein Jeroms Foto eines kleinen Jungen trug. Sie marschierten die Betonstufen hinauf, ein langer, disziplinierter Konvoi aus Leder und Jeans, der die sparlichen Habslichkeiten einer 80-jährigen Frau trug. Alssie die Verliert reakten, Jing Bar und Martha vorbei. Trat vor vorbei. Der neue Messingriegel glanzt unter dem flackernden Neonlicht de Fleurs. Steckt den neuen Schlüssel ins Schloss. Dreht sich mit einem schweren, befriedigenden Klicken. Sties die Tür auf. Die Wohnung war genoso, wie sie verlassen hat, heiß, stickig und schwach nach Kiefernreiniger Duftend, aber sie johort wieder Martha ging langsam über die Schwelle. Sie berührt den Türmen, genau dort, wo die verblassen Bleistifttrich die größere Sons Massen. Ein einzeln, heiß Train entkam endlich und zog ein Spur durch die tiefen Falten ihrer Wange. Die Männer verwailten nicht. Sie waren nicht wegen Lob oder Denkbarkeit. Sie arbeiteten schnell, stellten still ihr Karten zurück ins Wohnzimmer und ihren Einkaufstrolley in die Küche. Sie nickten respektvoll zu, während sie hinausgingen, ihr schweren Stiefel dumpf auf dem Linoleum. Bald blieb noch bar übrig. Stand unbeholfen in der Mitte des Wohnzimmers, ein Ries in einem Raum, der für Deckchen und Blumensessel gemacht war. Zog den gefalteten Mietvertrag aus seiner Tasche und legten auf die kleine Küchentheke. Sein Jar, sagt Bar. Die Mietest festschreiben. Du schickst den Scheck, wann du willst. Wenn dieser en Zugtriger dich auch nur schräg ansieht, rufst du Michiganen, Eagle ob Tag oder Nacht. Verstanden? Martha sah innen. Sie sah keinen Biker. Sie sah keinen gefahrlichen Mann. Sie sah den 16-jährigen Jungen, der auf ihrer Führertreppe zittert, mit blutender Lipp, verängstigt vor der Dunkelheit. Tommy, sagt sie, ihr Stimme zittert. Sie trat vor und schlang ihr zarten Arm sein Taille, drückt ihr Wange gegen das schwer Leder seiner Kute. Bar verstieft sich für einen Sekundenbruchteil, beaver sein massigen Arm ihr Schultern legt und sie sanft umarmt, in Angst, sie zu zerbrechen. Danke, flüstert sie in sein West. Du musst mir nicht danken, antwortet sein Stimme dick von einer Emotion, die selten seid. Wir kümmern uns die unseren. Das hast du mir beigebracht. Trat zurück und bat ein kleines, angespantes Lächeln. Schleiß die Tür hinter mir ab. Ruh dich aus. Martha stand in der Tür und sah ihm nach, wie den Flur hinunterging. Blickt nicht zurück. Bewegt sich mit der schweren, belastenden Anmut eines Manns, der das Gewicht einer duldsamen Welt trug, aber immer noch genau wusste, was sein Schuden legen. Wenig Augenblick später hort sie die Motoren unten auf der Straße entspringen. Das schwer, vibrieren Drohnen überzog das Gebäude ein letztes Mal, beaver es langsam verklang, durch die Betonschluchten der Stadt Holland, bis es wohlständig vom Umgebungslarm der Metropol verschluckt wurde. Martha schloss die Schwerstalter. Sie dreht den neuen Messingriegel. Das Schloss klickt scharf und endgültig. Sie ging in ihr Küche, nahm einen angesklagen braunen Keramikbecher aus einem umfunktionierten Weinhandelkarten und begann, Wasser für Tee aufzukochen. Sie war zu Hause, und zu mehrs 10-mal seit 30 Jahren hat sie kein Angst mehr vor dem Vermieter. Wenn dein Blut gekocht hat und dein Herz waren dieser Geschicht übergegangen ist, drück auf den Like-Button und teil sie mit jemandem, der eine Erinnerung braucht, dass das Karma manchmal ein Ledercut tragt. Wir leden jede Woschro, echt Geschichten wie dies hoch,
also abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du nichts verpasst. Hinterlass einen Kommentar unten. Was hattest du getan, wenn du in diesen Stiefeln gestanden hattest? Bis zum nächsten Mal.